Good afternoon, students. Today we start with the new chapter, that is mechanical properties of solids. Right. So this chapter will comes under the second volume. So second volume only first chapter, that is mechanical properties of solid. For board exam, right? So marks allotted for this chapter is 4 marks. Right. So ಈ chapter ಇಂದ ನಮಗೆ board exam ಅಲ್ಲಿ 4 marks ಇದೆ. So out of these 4 marks, so 2 questions will come for 1 marks. So 1 marks ಇಂದು 2 question ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ chapter ಅಲ್ಲಿ. Then one question for 2 marks, right? So total 3 questions irutte. So 1 marks alli 2 questions and 1 question will come from 2 marks. So idalli lengthy topics anta yavudilla, just definitions and some relations, right? So ee chapter alli kuda namage tumba topics na remove madidare. So topics necessary iddid kade ನಾನು explain ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. So necessary ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ topics na ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ chapter, right? So the materials which having the definite shape and definite volume, right? So those we call as solids, right? So solids in the yadul karitive andre any material which having a definite size and volume or definite shape and volume, then we call those materials or solids. So in another word we call that one as rigid bodies, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್, so the materials which having a definite shape and definite volume. So definite shape and volume, then those materials we call as rigid bodies or solids, right? Solids, or the another term regularly we are using, that one is the rigid bodies, right? So tumba kade now use ಮಾಡೋದು rigid bodies, right? So what are solids or rigid bodies, right? The materials having definite shape and volume. So any materials which having a definite shape and volume. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ definite shape ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ it has the definite volume, then those materials we call as solids or rigid bodies. So where we are using these, so these plays a very important role in our daily life, right? So solids na ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ by using these solids or rigid bodies, that is we used these materials for constructing buildings, rail tracks or racks, rail tracks. So constructing buildings, constructing or designing automobiles. So ತುಂಬಾ ಕಡೆ uses ಇದೆ, etc. So these are few uses or few applications of solids. So in this chapter we are going to study on these concepts. So hence we taken these or as examples for the solids, right? So solids, applications of solids anta ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ, that's what uses of the solids means. So these solids or these rigid bodies we are going to use in constructing buildings, so constructing rail tracks, and while designing or constructing the automobiles, that is the shape of the vehicles. So allela ನಾವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ again the solids, right? So what are the mechanical properties? So in this chapter here we are going to discuss on the forces or loads which are acting on these materials, right? So in now rigid bodies anta karitivo, ee rigid bodies, for example, so here we having the duster. So duster is
a rigid example for the rigid body because it has a definite shape and volume, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ definite shape ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ volume ಕೂಡ ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು example ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು for rigid body, right? So these are the applications or users. So users of the rigid body, right? So example for the rigid body, we can take the duster or stone or brick. So these are comes under the example for the rigid bodies. So mechanical properties means that here we are going to study what happens when the force is applied onto this object, so or to this rigid body. So duster is a rigid body, so when the force is acting onto the rigid body, what happens to this rigid body, right? So that we are going to discuss in this chapter, right? So here study of materials, that is study of materials or study of rigid bodies when load or force is applied on it, right? So up to now first volume ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ the application of the force in dynamics. So dynamics means the object is at rest. So rest ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ what changes we will observe on that object. So object ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ particularly here we are taken the solids. So next chapter ಅಲ್ಲಿ we are going to discuss on fluids, right? So that is the rigid bodies. So in this chapter we are going to observe, that is study of the materials. So materials is again nothing but the rigid bodies, right? So when load or force is applied on it, right? So that means now force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ so ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, right? So this is some introduction about the chapter, that is mechanical properties of solids, right? So now consider one object or material. So object ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ material ಅಂತ consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, right? So when the force is acting onto this material, right? So when an external force is acting onto this material or onto the rigid body, then its shape changes, right? So force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, that means the object gets deformed. So the word we are using is the deform. So better example ಅಂದ್ರೆ consider one pillow. So pillow na example agi consider ಮಾಡಿದ್ರೆ pillow is again a solid, right? So it has a definite shape irutte ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ volume ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, right? So when we sit on the pillow, so pillow ಇದೆ, pillow ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, right? So ಕೂರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the shape of the pillow get compressed. So pillow ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು compressed ಆಗುತ್ತೆ, right? So we are sitting means we are applying the force onto that pillow, right? So when we apply the force onto the pillow, then the shape of the pillow get changes, right? So that means the pillow shape gets decreases, that means it get compresses, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, the material or the object gets deformed, right? So the word we are using in this chapter is deformed. Deformed means shape changes, that is change in configuration. So configuration ಅಂದ್ರೆ again length ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, breadth ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, so anything, right? Change in configuration or change in shape. So simple word ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ change in shape, right?
ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ deformed. So ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ deformed when the force is applied, right? So the force which is responsible for the deformation of the object or deformation of the body, right? So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ deforming force, right? So these are the particular words which we are using in this chapter. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is the force, right? So force ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, shape of the object changes, right? So the force which is responsible for the change in the shape of the object or change in the configuration of the object, then that force we call as deforming force. So this one is the first definition or first basic in this chapter, right? So force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, shape ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ change ಆಗುತ್ತೆ, right? So that means right now this can draw in this one is the rigid body. So up to now we discussed when force is applied the object gets displaced. So now force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ object ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, right? So but here we are discussing the objects or rigid bodies in static condition. So static means at rest. So rest ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ object ದು configuration size ಅಥವಾ shape change ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ. So ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ನೇಮ್ ಇರೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, right? So the force acting on the body to deform its shape. The force acting on the body to deform its shape, then that force we call as deforming force. So idu first definition, important definition, that is the deforming force, right? So what is deforming force? The force acting on a body, right? The force acting on a body to change its shape or to change its size, or simply we call that one to deform its shape, right? So change andrunu onde, deform andrunu onde, but ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, right? So ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So next one is when the applied force is removed. So applied force ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ deforming force. So when the deforming force is removed, right? So ನಾವು ಪಿಲ್ಲೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿದೀವಿ. So when we lift from the pillow, so ಪಿಲ್ಲೋ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಿಲ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, again it comes back to its original shape, right? So ಪಿಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೀವಿ. ಸೊ ಕೂತಿದ್ದಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕುಷನ್ ಆರ್ ಸೋಫಾ, ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕೂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಪಿಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕುಷನ್ ಸೋಫಾಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಿಲ್ಲೋ ಇಂದ ಎದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೋಫಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ original shape, right? The force which is responsible to come back its original shape when removing of the deforming force. So yavaga when we remove the deforming force, then it will come back to its original shape, original configuration. So that force, so alli kuda namage force irutte. So due to that force only it comes back to its original shape or original configuration. That force we call as restoring
force, right? So anta force na navenanta karitivi restoring force, right? So deforming force, next restoring force. So when we remove the deforming force on any object, then the object will attains or gains the original configuration, then that force we call as restoring force. So original shape ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ force required ಆಗಿರುತ್ತೆ. So anta force na navenanta karitivi restoring force. So these are the two important definitions. So ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So even exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, but we need to know the meaning of deforming force and restoring force, right? So what is restoring force, right? So when deforming force is removed, so applied force na ನಾವು remove ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, then the object will attain its original configuration. So the force which is required to attain its original configuration, so that force we call as the restoring force, right? So when deforming force is removed, when deforming force is removed from the body, it regains its original shape or configuration. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ required to or responsible, the force responsible to bring its original shape is called restoring force, right? So adana navenanta karithivi force, right? So these are the basic definition. One is deforming force and another one is restoring force, right? So deforming force ಮತ್ತೆ restoring force ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ equal ಮತ್ತೆ opposite ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So when we remove the deforming force, it gets the restoring force, right? So this is two very important definitions, right? So next, so solids are further classified into two types, right? So solids na two types agi classification ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So ಅದರಲ್ಲಿ the first one is elasticity, right? And the second one is plasticity, right? So elasticity and plasticity, right? So what are elasticity? So these are the properties, right? So properties of the solids, right? So what are elasticity and what are plasticity, right? So these are the properties. So first we will discuss on the elasticity. So elasticity ಅಂದ್ರೆ when the deforming force is applied on the object, right? So now on force apply ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ force ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Deforming force, right? So when we apply the deforming force, the object changes its shape, right? So changes its configuration. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು object ಗೆ force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that force is the deforming force, right? So when the deforming force is applied onto the object, then the object changes its size, right? So size or shape or configuration. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು change ಆಗ್ತದೆ, right? So when we remove the deforming force, the object will regain its original shape, right? So anta materials na navenanta karitivi elastic materials. So anta property na navenanta karitivi elasticity, right? So if you consider one
rubber ball or tennis ball. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಾಲ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ball, then the ball will go, that some portion of the ball will go inside. Of the ball ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. when we remove our hand, right? So remove our hand means we are removing the force. So when we remove the force, then again it come back to its original position, right? So that property we call as elasticity, right? So here two forces are required. One is deforming force and another one is restoring force, right? So ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸೋಫಾಸ್. ಸೊ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಎದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ಒನ್ ಬಾಲ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು, ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಬಾಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ ಶೇಪ್, ಸೊ ಸರ್ಟೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ move inside, right? So when we remove the deforming force, so again it comes back to its original shape. So that is because of the restoring force. So now ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಗೆ ಅದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? So it is a property of a solid, right? So it is a property of a solid by virtue of which it regains its original configuration, right? So original configuration ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, right? So what is elasticity? So elasticity is a internal property, or it is a property by virtue of which it regains its original configuration. So ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ by virtue of which it regains its original configuration after removal of deforming deforming force, right? So ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. when spring is connected to the external rigid support, so ಯಾವುದೋ rigid support ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ to this spring we are applying the load. So load is nothing but the mass. So mass ಅಥವಾ force, right? So 10 kg ಅಥವಾ 10 newton ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ force act ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That means we are pulling the spring downwards. That means we are applying the force onto that spring. So spring ಏನಾಗುತ್ತೆ, it length ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So length increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, its shape is changes. So deform ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So length increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ its shape ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that is due to the deforming force. So due to the deforming force, the shape of the spring changes. So when we remove the deforming force, so ನಾವು ಏನು ನಾವು 10 kg load apply ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ load ನ remove ಮಾಡಿದ್ರೆ again it will come back to its original configuration. ಆ spring ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆನೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ದಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ರೈಟ್. So it is the property by virtue of which it regains its original configuration. So ಅದು ಯಾವಾಗ original configuration ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, when the removal of deforming force. So deforming force ನ remove ಮಾಡಿದ್ರೆ it will come back to its original shape right. So ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, elasticity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So opposite to that of the elasticity is plasticity right. So it does not come back to its original shape right. So of the deforming force, the object or the solid or the material will not come back to its original configuration, then that property we call as plasticity right. So before going to discuss the plasticity, so elasticity one more we are discussing, that is perfectly elastic or perfectly elastic in nature or perfectly elastic body. So ಏನಿದು perfectly elastic body ಅಂದ್ರೆ, so ನಾವು ಎಷ್ಟು originally the length of, for example original the length of the spring is 10 meter right. So when we apply the deforming force, it the length of the spring changes. So length of the spring from 15 meters to increase ಆಗುತ್ತೆ right. So after removing of the deforming force ಅಂದ್ರೆ applied force. So when we remove the applied force, then again the spring will come back to its original shape, that is original length ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 10 meter ಇರುತ್ತೆ. So 10 meter ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, so ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, perfectly elastic body ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ right. So but ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, so in nature we are not getting exactly perfectly elastic bodies. So nature ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ perfectly elastic bodies ಅಂತ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ right. So 10 meter length ಇದೆ, after removing of the deforming force, so we get around 8 meter or around 9 meter. So length ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ right. 11 meter or some 9 meter right. So original length ಗಿನು so ಸ್ವಲ್ಪ length increase ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ length ಏನಾಗಬಹುದು, decrease ಆಗಬಹುದು. So we are not getting exactly 10 meter right. So ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, elastic bodies ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So in nature ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100% elastic bodies ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ right. So best example for the perfectly elastic bodies ಅಂದ್ರೆ nearer approximate values nearer ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ fiber, quartz fiber. So quartz fiber is the perfectly elastic. So nearer ಇದೆ, but ಅದನ್ನ ನಾವು perfectly elastic ಅಂತ consider ಮಾಡಬಹುದು right. So next is plasticity. So plasticity is opposite to that of the elasticity right. So actually ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So basics on the elasticity and plasticity, but ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So these are better to understand. So what are elasticity and what are plasticity right. So plasticity and the plastic color. So it is a property right. So perfectly plasticity right. So property of a material body by virtue of which it does not regain its original configuration. So same definition, which it regains is that, so in between which it does not regain its original configuration. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, plasticity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ right. So it is also the property of a material right. So material ಅಂದ್ರೆ solid. So these are the
properties of solids or materials, right? So plasticity, the property by virtue of which it does not regain its original configuration after removal of deforming force, right? So now force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. After removing the deforming force, the object will not come back to its original configuration. So ನಮಗೆ initially ಏನು configuration ಇತ್ತು, ಏನು size ಇತ್ತು, ಅದೇ size ಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, plasticity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So the best example for the plasticity, that is paraffin wax. So that is Vaseline, right? So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, Vaseline ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ compress ಆಗುತ್ತೆ. So again it will not come back to its original configuration, right? So paraffin wax ಅಥವಾ Vaseline ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ when we remove our the applied force, ನಾವು applied force ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ again it will not come back to its original configuration, right? So ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು again it will not come back. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, right? So best example are paraffin wax, candles. So candles again it will come under the wax, right? That is Vaseline, right? That is Vaseline. Next, wet clay, right? So wet clay is also one of the best example for the plasticity, right? Right. So these are the definitions on elasticity and plasticity. So the materials which exhibits the elastic nature, then those are elastic bodies. So on the bodies na navenanta karithivi, elastic bodies anta karithivi. The materials which exhibit the plasticity nature, that is the property of plasticity, then those materials are called plastic materials anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, right? So these are the two basic definitions regarding on the chapter, that is elasticity and plasticity. So one marks here one important question is that is, so which is more elastic in nature, rubber or steel, right? So the question is, which is more elastic in nature, right? So one marks ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಲ್, ರೈಟ್? So remaining we will discuss in our next class, right? So next starts actual syllabus starts, so that is from the stress, right? So stress in the start ಮಾಡೋಣ. So syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ previous syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, but remove ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ so next class that is stress. So ಇದು reason find ಮಾಡಿ. So rubber is why, steel is why. So that we will discuss in our next class, right? Thank you.